ஓ லைவா முடிச்சிட்டு வா. சோகோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ 5 days லீவ் ப்ரோ காலேஜ் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ அதுக்கா என்றையா ஹாய்யா ஆமாயா 5 நாள் ஹாலிடேனா மட்டும் நாளைக்கு நான் ஸ்டோரி கேம் போட்டா எல்லாம் ஏறி பிடிச்சிட்டு வர போறீங்க பேச்சு இந்த கேம்ல என்ன இளவு இருக்குன்னு தெரியல பூரா வந்து பாக்குறேன் ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு கேம் ஒரு வே வர மாட்டேங்குது நீ ஏன் பேசாம இப்படிதான் பண்ண மாட்டிருக்கு கேமை காசு கொடுத்து வாங்கி 30 செகண்ட் ஷார்ட்ஸு ஹீரோ வந்தாரு 4 பேர்த்த அடிச்சாரு அடி வாங்கினாரு செத்தாரு கதை முடிஞ்சு ஷார்ட்ஸ் போட்டு பாருங்க ஓட அப்படிதான் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஷார்ட்ஸ் நல்லா போகுது நிக்கி அதான் அதுல ஒரு டீடைலிங் எமோஷன் எதுவுமே இருக்காது ப்ரோ வந்தாரு போனாரு வந்தா இல்ல செத்து போயிடுவான் அப்படிங்குவான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கொலாஜ் பண்ணிடணும் நீ அது நீங்க லைவா போட்டீங்கன்னா தான் உள்ள காம்பேட் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு எப்படி இருக்கு கிங்டம் கம்லாம் வந்து சாதாரணமா விளாட முடியாது ஒரு மிஷினே 10 வாட்டி விளாடணும் 2 பேர்த்தையே கொல்ல முடியல என்னால சரியான கஷ்டம் அது ஏர்லி ஸ்டேஜ் எல்லாம் அது கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஸ்கைரீம் தான் பேஸ் ஸ்கைரீம் விளாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது கோக்ஸ் இனசுமால இன்னும் ஒரு டிபியே நான் அன்லாக் பண்ணல தெரியுமா வெங்கட் ஹாய் ப்ரோ ஐயா காட் 20 எண்டர் நைஸ் ஏயா சும்மா கிடச்சி புல் பண்ணியா இல்லை சும்மா கிடச்சிதா எக்ஸாம் சீசனில் ஸ்டோரி கேம் போடுறீங்களா ஐயா எதுக்கு உனக்கு என்னைக்கு தான் எக்ஸாம்லாம் வந்துருக்கு நிக்கி ப்ரோ இதுவும் ஸ்டோரி கேம் தான் இது ஸ்டோரி கிடையாது சீரியல் அந்த ஸ்டோரி கேமுக்கு நான் தொடரணும்னு சொல்லுவேன் இவங்களே தொடரணும்னு சொல்லி 7 அப்டேட் கழிச்சு தான் விடுவானுங்க 10க்கு கிளிஃப் ஹேங்கர் வேற லெவல்ல இருக்குன்னு வேற சொல்லுவானுங்க போன இதுல ப்ரோ அதுக்கு முந்தின அப்டேட்ல விக்ரம் ப்ரோ இல்லையா இல்ல உங்க கிட்ட தான் முன்னாடி ஒரு அப்டேட்ல சத்தமே இல்லாம ஒரு அப்டேட் ரிலீஸ் ஆச்சு இதுலயா கென்ஷின்ல 1.1 சீரிஸ்ல சத்தமே இல்லாம ரிலீஸ் ஆச்சு பயங்கரமான கிளிஃப் ஹேங்கர்ல முடிஞ்சுச்சு இப்போ ஒரு அப்டேட் வந்தது லைவ் ஸ்ட்ரீம்லேயே பயங்கரமான கிளிஃப் ஹேங்கர் இருக்குன்னாங்க நான் கூட அவனுங்களே சொல்றானுங்க வேற லெவலில் இருக்குன்னு நினச்சேன் கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஃபீல் குட் அப்டேட் அவ்வளோதான் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணிவிட்டானுங்க நான் போன தடவை பயங்கரமான கிளிஃப் ஹேங்கர்னு ஒரு சீனை நினச்சேன் தெரியுமா அந்த சீனை மொக்க பண்ணிவிட்டானுங்க அது கிளிஃப் ஹேங்கர்லாம் கிடையாது ஒருத்தன் பயங்கரமான போர்ட்டல் எடுத்து போவான் ஐயோ அடுத்த டைம் அவனை மீட் பண்ணும்போது எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுன்னு நினைப்பான் கடைசியில் பார்த்தா அவன் போர்ட்டல் குளோப் வந்து வேற எங்கேயோ வெளியே வந்து முன்ன பண்ணிட்டானுங்க சர்ப்ரைஸ் ஆர்கான் கொஸ்டின் சின்னதா இருக்குன்னு எல்லாம் போட்டோன்னே எனக்கு என்ன பண்ணிவிட்டானுங்க ஆர்கான் கொஸ்டியும் வேர்ல்டு கொஸ்டியும் மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டானுங்க இப்ப யூசுவலா வந்து நம்ம குயிக்கா ஸ்டோரி கண்டென்ட் முடிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் முடிச்சிடறோம்ல அதனால இப்பயுமே முடிச்சிடலாம் அதனால என்ன பண்ணிட்டானுங்க ஸ்டோரி கேமுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி காமிக்கும்ல கோல்டு கலர்ல இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு அது ஒரு இடத்துல வச்சிருவானுங்க அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா நீங்க வேர்ல்டு கொஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் அப்படியே பண்ணீங்கன்னா அது அன்லாக் ஆகும் ஆஃப்டர் டெல்லிங் சீரியஸ் அண்ணாத்தே ஃப்ரம் வணக்கண்ணா யோ ஸ்பாரோ தலைவரியா அடுத்து நெல்சனோட படம் வருதான் பார்த்தெல்லாம் சந்தோஷமா இருங்க இன்னைக்கு ஒரு 50-50 ஐயா டிடன்ட் எக்ஸெப்ட் மை விண்டோ ஓ ஓகே ஓகே அந்த ஸ்டேஜ் மெக்கானிசம்லாம் கம்ப்ளீட் எது ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நான் முடிக்கல காசுவா வென்டி எது பெஸ்ட்டு சிச்சுவேஷனல் ப்ரோ காசுவா எலமெண்டல் டேமேஜ் எல்லாம் கொடுப்பான் வென்டி பயங்கரமான குரூப்பு அனிமோ டேமேஜும் போடலாம் 2 பேருமே பெஸ்ட் தான் சிச்சுவேஷனல் இன்னைக்கு டின்னர் முடிச்சிட்டு வரேன் நானும் சரி ப்ரோ வந்து பார்ப்போம் பாய்
டெய்லி கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு ஏதோ ஈவெண்ட் இருக்காமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மக்களே. கென்ஷின் பீட்டா வந்து இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு. யாருக்காச்சும் பீட்டா போகணும், மொபைல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் சூடுபடுத்தி ப்ராசஸரை வெடிக்க வைக்கலாம், மொபைலில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஒரு கென்ஷினே 20 GB இன்னொரு கென்ஷினே ஏற்றுவோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே அந்த பீட்டாக்கு அப்ளை பண்ணி விடுங்க. செலக்ட் ஆனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ரோ ஏவா ஆல் அனிமோ கேரக்டர் நைஸ். என்கிட்ட காசுவா இல்லை ப்ரோ, வேற சோறு கேட்டு சாவடிப்பாளே. ட்ரை கலர் டாங்கோ, ரைஸ் பன்ஸ், ஐயா நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா? எனக்கு தெரியல. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. காலையில் ஒரு நான் 8:30க்கு பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 7:45 வந்துருச்சு போல் லிங்க்கு. நான் 8:30க்கு தான் பண்ணேன். கிடைக்காது ஸ்டில். சும்மா அப்ளை பண்ணி விடுவேன். யோ ரைஸ் பன்ஸ் இருக்கா என்கிட்ட? லோட்டஸ் ஃப்ளவர் இது இருக்குதான், லோட்டஸ் ஃப்ளவர் இது இருக்கு. பார்த்துட்டீங்களா ப்ரோ? அப்படியே பாஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஹாய் ப்ரோ, லெட் மீ ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க ப்ரோ. யாருக்காச்சும் பீட்டா போகணுன்னா ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க மக்களே. கிடச்சிதுன்னா ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடைக்கும். ஃப்ரீ டு பிளேஸ்லாம் வந்து எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிடுங்க. போன வாட்டிலாம் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2300 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடச்சிதான். 2300ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ப்ளஸிங்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ட்ரை டு அப்ளை பீட்டா, ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா. ப்ராஜெக்ட் என்னது? ப்ராஜெக்ட் நாட்டு வெடி உண்டு பை கென்ஷின் பீட். ஏயா உன் ஃபோனில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தியா என்ன? பீட்டா அப்ளை பண்ண ஆசை தான் ப்ரோ, பட் ஃபோன் ஆமாம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ரெண்டு கேம் ப்ரோ, அது செப்பரேட்டாக. பட் அது இந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்காது ப்ரோ. அதில் வந்து உங்களுக்கு கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து பீட்டா கண்டென்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். இவ்வளோ ஜிபி இருக்காது. இப்போ இருக்க அதே ஜிபி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், கம்மியாக தான் இருக்கும். உங்கள் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல, இந்த அக்கௌண்ட்டு, இதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் இருக்கும் போல். அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு இருக்கும், மற்ற ஸ்டோரி அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. Exynos processor heat up like in 30 minutes. நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்னாப்ட்ராக் சாம்சங் ப்ராசஸர் ஆயாது. அது சாம்சங்லாம் இருக்கே வாங்குறீங்க. சாம்சங் யூஏ எனக்கு பிடிக்காது. ஆனால் நான் ஆண்ட்ராய்ட்னா என்னன்னு பார்த்ததே சாம்சங் கேலக்ஸி வையில் தான். அது வேறு விஷயம். ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ ஆக்சிஜன் ஓஎஸ் வந்து கலர் ஓஎஸோட சேர்த்து கருமாந்திரம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கம்முன்னு விட்டுருக்கலாம். யாராவது நாளைக்கு படத்துக்கு போகிறீங்களா ப்ரோ?
ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டே லாஸ்ட் ஷோ பீட்டானா ஆமாம் ப்ரோ. உள்ள அப்கமிங் அப்டேட்டில் ஏதாவது புது கேரக்டர் வரப்போகுதுன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். நம்ம சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம் பக் இருக்குது இல்லை இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடைக்கும். பீட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலே கொஞ்சம் கிடைக்கும். எக்ஸ்ட்ராவாக பக் ரிப்போர்ட் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் கிடைக்கும். செத்து போயிட்டானுங்க. எப்படி செத்தானுங்கன்னு தெரில. ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போனால் மூச்சு திணறி செத்துருவேன். சில க்ரௌடு. நீ ஏன் செலப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இடத்துக்கு போகிற? செலப்ரேஷன் பிடிக்குன்னா போகலாம். நான்லாம் கம்முன்னு ஐநாக்ஸுக்கு போயிடுவேன். ஐநாக்ஸில் வந்து கத்துவாங்க, பட் செலப்ரேஷன் அளவுக்கு இருக்காது. லோக்கல் தியேட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா தான் அந்த ஒரு வைபு அதெல்லாம் இருக்கும். பட்டாஸ் கிட்டாஸ்லாம் இருக்கும். சொல்லு ப்ரோ. என்ன 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 மாஸ்க் காட்டிட்டு இருக்கீங்க? வேற என்னத்தை காட்டுறது? வெப்கேம் இருந்தாவது எதையாவது காட்டுவேன். ஏசமார் போடுங்க. ஏசமார் போடுறதா? நான் பேசுறதே மூக்குல இருந்து மூச்சு வந்து டிஸ்டர்பா இருக்குன்றாங்க. சலியான்னு கேக்குறாங்க. அவனுக்கு ஏசமார் வர நிக்கி ப்ரோ, சவுண்ட் ஆஃப் தி பீஸ்ட் நிக்கி ப்ரோ. எட்டையா இல்லையா? இது வரைக்கும் எந்த படத்துக்குமே வந்தது இல்ல. நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. நம்ம ப்ரமோஷன் பண்ணுவோம். என்ன நீங்க காட்டுத்தனமான ப்ரோமோ போய்கிட்டு என்ன நீங்க என்ன கேட்க கூட இல்ல வந்து புலம்பிட்டு இருக்கு. அதான் பார்த்தல்ல. Down from the world of beast guys. வேற லெவல்ல இருக்கு. அத போய் கேட்டு பாரு. நாளைக்கு படத்துக்கு போறேன். அதுக்கு தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நீங்க போயிருவீங்க? நாலாம் போலையா. எனக்கு எப்படின்னா நாளைக்கு தான் எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும். யாராவது கும்பலோட போயிட்டு வருவேன். வெந்து தனியது காடு நாற்காலி பீஸ்டுக்கு ஒரு வணக்கத்தை போடு அப்படிங்குவார் அவரு. நாற்காலி ப்ரோ, தரையில போட்டு உட்கார்றது. நீங்க வாட்டில வேற ஏதாவது நினைச்சிடாதீங்க. நாங்க வேற ஏதாவது நினைப்போம். சொல்ல வேண்டியது கட் சீன் இல்லாத இந்த கொஸ்ட விளையாடுறதுக்கு மோட்டிவேஷனே வர மாட்டேங்குது. ஒரு சின்ன கட்சின்னு இருக்கும். சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கட்சி இட்டோக்கெல்லாம் வச்சானுங்க. இவனுக்கு ஏன் வைக்கல? அப்ப வைக்க மாட்டோம்ல. அப்ப இவனுக்கு வந்து காசுவா மாதிரி ஏதோ ஒரு வேற லெவல் கட்சி. ஏன்னா காசுவா ஸ்டோரியில காசுவாக்கு கட்சின்னு ரொம்ப கம்மி. என்ன வரும்னா அவனோட பழைய ஓல்டு ஸ்டோரி வரும். அதுக்கப்புறம் சும்மா கப்பல்ல உட்காந்து காத்து வாங்கிட்டு இருப்பான். இதான் வரும். ஆனா வச்சாங்க ஒரு சீன் வெறியா. என்ன 2 கட்சி தான் வரும். காசுவா ஃப்ரெண்ட பத்தி சொல்லுவான். அப்புறம் கப்பல்ல உட்காந்து காத்து வாங்கிட்டு இருப்பான். 2 தான் வரும். ஆனா வேற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சானுங்களா? அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா இருக்கும்? ஆமா, அப்படிதான் ஐபேத்தி விட்டு கிளிஃப் ஹேங்கர்னு சொல்லி கேவலமா போச்சு. சரி சரி, அதெல்லாம் பேசக்கூடாது. அது வேற டிபார்ட்மெண்ட். என்னென்ன பேசா பாருங்க. என்ன பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணீங்க? பிசி தான் ப்ரோ பண்ணேன். மொபைலுக்கு ரெஸ்ட் விட்டுருக்கேன் ப்ரோ. புரோக்கர் வேலை பாக்குறதும் அதுக்கு ஒரு தனி திறமை வேணும் ப்ரோ. அது அயோட்டால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அயாட்டோ தம்பி, நீ எப்ப புரோக்கர் ஆக போற? இது வரைக்கும் ஒரு கல்யாணத்தையும் சேர்த்து வைக்கல. இதுக்கப்புறம் வேணா ட்ரை பண்றேன். ஒரு 5 ஸ்டார் வரும். அதை அப்படியே கொடுத்து விட்டு அந்த எல்ஜி ஆஃப் டிராகனை கொடுத்து விட்டு மூடிட்டு போடான்னு சொல்லிட்டு விட்டுறலாம். அதுக்கு போய் இத்தனை விஷ் பண்ண சொல்லி அதுல ஒரு ஹைப்பு, ஒரு வேளை அந்த கத்தி கிடைச்சிருமோ அப்படின்ட்டு.
கட்சின் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. எம்சியும் பாய்மானும் வந்து கல்யாண இன்விடேஷன். இந்த எம்சியும் பாய்மானும் ஒவ்வொரு தடவை ஊருக்குள்ள வரும்போதும் நமக்கு என்னடா புதுசா இருக்கு, ஊரெல்லாம் அப்படியே மேல இருந்து இலையெல்லாம் வருதுங்கிற மாதிரி புதுசா பாக்குற மாதிரியே பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வருஷம் பூரா அங்கேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டு. சில பேர்லாம் 100% எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பேசுறாங்க. இவன் 500 வருஷம் ஆனாலும் இங்கேதான் இருக்க போறான். அவங்க ஒக்காவை பார்க்க போறது இல்ல, தொண்டு பண்ணியே செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் லுமின் வருவா, நீ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கிறியா அப்படின்ட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச உயரையும் கழுத்துல காலை வச்சு கொண்டு போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். உடனே போட்ட வேண்டியது கருத்தை. இட்ஸ் ஈபா அண்ட் சினோஜோவா தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறான். ரிமைண்ட் மீ ஹூ ஆர் தே, அதான் எனக்கு வேணும். சத்தியமா தெரியாது, இருறா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. Back when we first arrived in Inazuma, we escorted Hiragi Chisato out of Rito with him. Remember? That's how we got. அட ஆமா, அவ லவ்வர். இவன் எப்படா இதானா? Next to him is Ippe. பேசுறாங்க. He came and told us that Kujo Kamaji had gone missing. He was அதாவது அவனுங்க கொடுத்த ஸ்டோரியில வந்த கேரக்டர்ஸ் நம்ம மண்டையில அந்த அளவுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகாத அளவுக்கு கேவலமான ஒரு ஸ்டோரி எடுத்திருக்கோம்னு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு டயலாக் வச்சிருக்கான். மறந்துருப்பானுங்க, எதுக்கு நம்மளே எடுத்து சொல்லிடுவோம் அப்படின்ட்டு. ஓ யூனியாவிலையும் அப்ப லவ்க்காக சேர்த்து வச்சா இப்ப கல்யாணம் பண்ண போறாங்களா? குழந்தையே பெற்றிருக்க மாட்டா இந்நேரத்துக்கு நீங்க. அதுவும் கரெக்ட் தான். 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 9 மாசம் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட் தான், நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்டா தான் இருக்கு. நேரம் குழந்தை வச்சு பேர் வைக்கிற விழா கூப்பிட்டு இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு எப்ப மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடத்தி கென்ஷின் பின்னாடி சிம்பாலிக்கா நாய் காமிக்கிறாங்க. இதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? நம்ம கப்பிள்ஸை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த கப்பலுக்கு இப்பதான் கல்யாணம் ஆக போகுது, பின்னாடி ஒரு நாய் இருக்கு. இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு நீங்களா ஒரு கதையை உருவாக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப் ஞாபகம் வரும். இது பின்னாடி பைமானோட சிரிப்பு. தேவதாசா யூடியூப் சேனல் ஒன்று இருக்கியா? இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சும்மா என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன் நன்றி மறக்காம இருக்காயா? கடைசியா நீங்க ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நன்றி அப்படிங்கிறான். ஆனா நான் மறந்துட்டேன் உங்க 2 விஷயம். 2 பேரும் சர்ப்ரைஸ் ஆகிக்கிறாங்க. எம்சி இதுக்கு முன்னாடி இந்த தெருவுல பார்த்ததே இல்லையா? ஓ உனக்கும் தெரியுமா வேணா அப்படின்ட்டு. ப்ரோ ஒரு டவுட்டு, கென்ஷின்ல ஆல்ரெடி 1 இயர் ஆச்சு. தென் கேம் கேரக்டர்ஸுக்கு ஒரு ஏஜ் ப்ளஸ் ஆகிருக்கும். அண்ட் தே டூ ஹேவ் பர்த்டேஸ் அண்ட் இன் அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன் கேம் டே அண்ட் நைட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 3 to 4 years. 3-4 வருஷம்லாம் இருக்காது ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்த்டே தானே வந்திருக்கு. ஆமா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே பர்த்டே. புது பர்த்டே ஆக்சுவலா நீங்க சொல்ற கணக்குப்படி 3-4 வருஷம் ஆச்சு. ஏன்னா இன்கேம் டைமிங் வந்து 24 நிமிஷம் நினைக்கிறேன். 24 நிமிஷம் டே, அதுக்கப்புறம் 24 நிமிஷம் நைட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேம் டைப் படி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வருஷங்களாக இருக்கும். என்னதான் வந்து இன்கேம் டைமிங் வந்து கேம் கன்வீனியன் அது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், வருஷத்துக்கு ஒரு பர்த்டே கேக் கொடுத்துருக்கூடாது, இன்கேம் டைம் படி கொடுத்துருக்கணும். இன்கேம் டைம் வந்து இட்ஸ் ஃபார் கன்வீனியன்ஸ், ஒரிஜினல் டைம் படி தான் ஓடுது. அது வந்து உங்களுக்கு ஏன் அப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சில கொஸ்ட் வந்து நைட் டைம்ல தான் விளையாடணும், சீக்ரஸியா இருக்கணும், நீங்க வந்து மீட் பண்ண அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அந்த ஒரு கன்வீனியன்ஸுக்காக டே நைட் சேஞ்ச் பண்றது இருக்கு. பட் இவனுங்களோட ப்ராக்ரஸ் படி நம்மளோட ஒரிஜினல், ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் வருது. ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் கரெக்டாக 1 இயர் கழிச்சு தான் வந்துச்சு. இப்போ லேண்டன் ரைட்டு 1 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ 1 வருஷம் தான் இருக்கு. கரெக்டா இருக்கு. அதான் நிக்கி இவரோட காரம் வச்சு எங்க தலை அப்பவே சொல்லிருப்பாரு, வானம் ஒரு லை அப்படின்னு. வானமே பொய்யா இருக்கும் போது டைம் பொய்யா இருக்க கூடாதா நினைக்கிறோம் நீங்க. தனியா போட்டா கடைசி வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாம மத்தவங்க கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு இருப்போம்னு சொல்லுங்க.
ஓ இவன் வந்து அவன் லவ்வர் இல்லையா, இவனை ஏமாத்தி தான் அவளை கொண்டு போய் அங்க விட்டுருக்கோம். ஓஹோ ஓகே, பெருமையா சொல்றான். ரெண்டு பேரும் இவங்க வந்து எங்களுக்கு தெரியாம கூட்டுமா, அந்த அளவுக்கு காவல் இருந்திருக்கு. நம்ம தான் கூட்டு போய் விடுவோம், நம்ம தான் தெரியாத மாதிரி. கோயின்சிடன்ஸ் ஆங்க கோவாய் இவங்க எல்லாம் பார்த்தது. ஈவென்ட் போட்டு கொட்டை வச்சிருக்கான். பாய்மர தெரியாம பேச வேண்டியது. நீங்க அந்த இடத்துல வெந்து ப்ராக்ரஸ் பண்றதுக்கு வேண்டியா போனீங்க, ஏதோ அப்படியே போறேன்னு தானே போனீங்க. கோயின்சிடன்ஸ் தான் கத்தின்னு வந்து கோயின்சிடன்ஸ் தானே. பின்னாடி அந்த நாய் ஏதோ எதையோ பார்த்து ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்குடா, டெம்ட் ஆகி வாழெல்லாம் வேற ஆட்டுது. கரும அதுக்கு ஏதாவது கொடுத்துலை. அந்த ஆப்ஷன் தான் இல்ல கேம்ல. ஸ்கைரிமா இருந்தா நேரம் ஒரு மாடை போட்டுருப்பேன். மாடை போட்டுருக்கேன். துணி ஆர்டர் பண்ண வந்தானுங்களா யாருக்கு? கடை பக்கத்துல இருந்துட்டு யாருக்கும் கேக்குறீங்க. மாஸ்டர் காமஜி அண்ட் லேடி ஹிராகியா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ஏதோ ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்காங்க. அப்ப கென்ஷின்லயே வந்து மக்கள் காசிப்ஸ் பேசுறதான் விரும்புறாங்கிறது வந்து இதுல தெரியுது. அடுத்தவன் பொண்டாட்டி என்ன பண்ணா, இவன் வீட்டுக்குள்ள நேத்து என்ன நடந்துச்சு, ஒரு பிக் பாஸ் ஓடிக்கிட்டு. அவன் கையில எலமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். டைவாட் விட்டு கிளம்பி வெளியே போய் என்ன இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா, பவர் வச்சுக்கிட்டு தண்டங்க உள்ள இருந்து நியாயம் பேசி. அதான் நிக்கிவரா இங்க வரங்க அந்த காணியோ எப்படி பிறந்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதெல்லாம் இருக்குமே, அதெல்லாம் இது மாதிரிதான். எப்படி பிறந்தான் வந்து ஒரு ஆச்சரியத்துக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக போறாங்களா, நான் ஒளிஞ்சிருந்து பாக்கணும். விளக்கு பிடிக்க போறது சிம்பிளா சொல்றதே. விளக்கு பிடிச்சாங்களா பரவாயில்லடா, அவங்களுக்கு சொம்பு தூக்கணும். அவனுங்க விளக்கு பிடிக்கிற ரூமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம். குழந்தை பிறந்தா அடுத்து ஆய் கழுவி விட சொல்லுவானுங்க. ஒரு கம்பெனின்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா. பாய்மானுக்கு செரினா ஹாலிக் மாட் இருந்துச்சுன்னா போட்டுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷல் இஸ் கரண்ட்லி 15 years old. Meanwhile Genshin story ends in after 5 years. Then Fischl will be 22 or still 16. Fischl will be 22. அதுக்காக உள்ள இன்கேம்ல அப்பியரன்ஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீ வந்து ஒன்றும் ரியலிசம் பண்ணி கழட்ட வேணாம், இருக்கிறத பாருன்னு கென்ஷின் சொல்லிடுறோம் ப்ரோ. ஸோ இது வந்து ஒரு ரியல் லைஃபோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம், அவ்வளோதான். சாதாரண இதை பற்றாதீங்க, அவளும் ஒரு ரீஇன்கார்னேஷன் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் தான். காலைல இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டு சாயந்தரம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸு அடுத்தவங்க வீட்டை எட்டி பார்க்குற மாதிரி ஒரு நாடகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நாடகம் வேற யூனிவர்ஸில் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி நமக்கெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லைல்ல. பிக் பாஸ் போர் அடிக்கும், யூடியூப்ல போய் கண்டவன் பேசிகிட்டு இருப்பான், கீழே கமெண்ட்ல கேவலகாலமாக திட்டிட்டு வந்துடுவான். பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா கென்ஷின்ல போட்டு அதில் ஒரு யூனிவர்ஸில் ஒரு குடும்பம் மணந்த அந்த மாதிரி கல்யாணம் போய்கிட்டு இருக்கோம். உள்ளே பூந்து எம்சியை வச்சு ஏதாவது ஆட்டிட்டு அப்புறம் வந்துடுறேன். இதுவும் ஒரு நாடகம் தான். அதனால வந்து நீங்க இது டெய்லி எபிசோடாவே கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க. ஃபிஷலுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி வயசு ஆயிருக்கும். இது வந்து ஒரு மெகா தொடர். மெட்டியோலி பாத்திருக்கீங்களா? மெட்டியோலி நல்லா இருக்கும். இது வந்து இங்கிலீஷ் சைனீஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் மெட்டியோலி. இது எல்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு குடும்ப கதை தெரியுமா நிக்கீவரா? வீட்டுல என்ன பாத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா 2 மணிக்கு டைம் டிராவல் கேம்ஸ் படம்லாம் பார்த்து வந்துருண்டு. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கைரிம்ல வந்து ஸ்கைரிம்ன்றாங்க ஒன் பீஸ்ல கோக்ஸ் வேற லெவல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏதோ ஒரு எபிசோடு தான் பார்த்தேன். கேப்டன் அமெரிக்கா வந்துட்டு அவனுக்கு கிடைச்ச பொருள்லாம் வச்சுட்டு திரும்ப வருவான் தெரியுமா? வரும்போது வயசாயிருக்கும். அந்த சீன் வந்து அதோட புரிதல் வந்து அது அப்படிதான் இருக்கும். டைம் டிராவல் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே கேப்டன் அமெரிக்கா படம் பார்த்தா தான் தெரியும். ஒன் பீஸ் எப்போ வந்தது ஃபில்லர் எபிசோட்ல இந்த கான்செப்ட் வந்து கரெக்டா வச்சிருக்கானுங்க. ஒரு ஓர்டெக்ஸ் நடக்கும், அவனுங்க வந்து அங்க போயிருவானுங்க, கடைசியில் பார்த்தா அந்த லைஃபே வாழ்ந்துட்டு பெருசா வந்துருப்பானுங்க. அவனுங்க தான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க.
அந்த அந்த கையில விரல் சுண்டி விடுவோம், கையில காயின் சுண்டி விடுவானே அவன். இந்த ஃபில்லர் எல்லாம் நல்லா கதைக்கெல்லாம் பஞ்சம் இல்லப்பா. அதுக்கப்புறம் நான் பயங்கரமான இந்த ஃபேனு, அது பேர் என்ன, ஐயோ, பேக் டு தி ஃபியூச்சர். பேக் டு தி ஃபியூச்சர்ல டைம் டிராவல் பார்த்துட்டு கடைசியில ஒரு அப்பா டைம் டிராவல் வேற லெவல்ல இருக்கு, வாழைப்பழத்தை போட்டு கூட டைம் டிராவல் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். 5 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா பேக் டு தி ஃபியூச்சரை கேவலமா பேசிக்கிட்டு இருக்கானு. ரியாக்டர் கண்டுபிடிப்பாரியா? இல்ல இவர் வாழைப்பழத்தை வச்சு சொன்னா எனக்கு ஸ்டெயின்ஸ் கேட் தான் வருது. ஸ்டெயின்ஸ் கேட்ல வாழைப்பழத்தை வச்சு தான் ஃபியூச்சரே இது டைம் லூப் ரெடி பண்ணுவாங்க. நைஸ் நைஸ், நல்லா சொல்றீங்க. இல்ல இவனுக்கு வந்து இப்ப சந்தோஷமா இருக்கான் கோக்சி. என்ன சொல்றான்னா, அவங்க வந்து அவங்களோட லவ் ஆஃப் தி லைஃபே கல்யாணம் பண்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் என்ன வெங்காயத்துக்கு நான் அன்னைக்கு நான் கூட்டிட்டு போறேன் அவளை தடுத்த உனக்கு பயந்துட்டு தப்பிச்செல்லாம் போனேன் நானு. நிக்கி ப்ரோ, அதான் அவனோட கடமை. ஒருத்தன் ஒரு கடமையை கொடுத்துருக்கமா, அவனோட கடமை. அப்ப என்ன அன்னைக்கு நீ சந்தோஷப்படுற? அது அப்பா, இது இப்போ. ஓ, மனசுக்குள்ள வந்து இப்ப கோகோபாய் வந்து கோகோபாய் எவ்வளவு பெரிய ஆளு, ஒரு வருஷமா நம்ம பழகி இருக்கோம் அப்படின்னு நான் மனசுக்குள்ள வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே உன் நெஞ்சில கத்தி எடுத்து அப்படியே சக் 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 சொல்லுவேன். அப்படிதானே? நல்லா இருக்கே. Now if they sent me out to deliver wedding invitations, அதெல்லாம் அப்படிதான் வர்க் ஆகும். நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த நேற்று நாளை வந்து செமையான படம் ப்ரோ, டைம் டிராவல் தமிழுக்கு. உண்மையாலே அது பாட்டும் சரி, அந்த ஸ்டோரியும் சரி, அந்த குடிச்சு பாட்டெல்லாம் வந்து இப்ப கேட்டீங்கன்னா செமையா இருக்கும். லிரிக்ஸ்லாம் நிறைய ரீசெண்டா கூட கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பாட்டெல்லாம். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து பேக் டு தி ஃபியூச்சரோட டைம். நீங்க வந்து 2 விதமான டைம் டிராவல் தமிழ்ல பார்க்கலாம். ஒரு டைம் டிராவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் டிராவல் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது உங்களை மாதிரியே 2 பேர் அங்கே இருப்பானுங்க ஆல்ரெடி. இப்போ நீங்கள் வந்து 2022 இப்போ கோகோபாய் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோகோபாய் வந்து இப்போ 2019 போய் பாத்ரூம் கதவை திறக்கும்போது உள்ள கோகோபாய் ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த கோகோபாய் அங்கே இருப்பாரு, வெளியிலேருந்து கதவை தட்டுற கோகோபாய் இருப்பாரு. அதே இன்னொரு வகையான டைம் ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா 24 படம் பார்த்துருப்பீங்க. டைமை ரிவர்ஸ் பண்ணால் அப்படியே வரலாம், அங்கே போக மாட்டான். டைமை ரிவர்ஸ் பண்ணால் அப்படியே அவனோட டைமே ரிவர்ஸ் ஆயிரும், குழந்தையாவே ஆயிடுவான். ஆனால் அந்த 24 வருஷத்தோட நாலேஜ் இருக்கும் அப்படியே. இல்ல ஆயோட 24 வரை பத்தி பேசலாம்னு நினைச்சேன், நீங்களே 24 எழுதிட்டீங்க. அது 2 டைப் ஆஃப் டைம் கான்செப்ட் இருக்கும். சரி இவ்வளவுதான் டைம் கான்செப்ட் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா டெனட்னு ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு அவ்வளவுதான் டைம் மயிராவதுன்னு சொல்லி இருக்கிற கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டைமையும் கெடுத்து விட்டுறேன். நீங்க ஒன் பீஸ் நல்லா பிரேக் எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டைம் ஸ்கேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான வேர்ல்ட் ஃபேமஸான டைம் டிராவல், டைம் லூப், டைம் ஸ்டாப் எல்லாமே இருக்காங்க. நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன், இவங்களே கேட்கறேன், அவரே தடுத்து நான் சொல்றான். நான் என்ன பண்றது, எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கன்ஜோ கமிஷனுக்கு இருக்கு. நான் கன்ஜோ கமிஷன் சொல்றதை கேட்கறதா இல்ல என் லேடி சொல்றதை ஃபாலோ பண்றதான்னு ஒரு வருத்தப்படுறேன். விட்டுறலாம், தப்பிச்சு பொழைச்சு. அதான் பண்றேன். நான் அதுக்கு என்ன சொல்றேன், everything feels kind of up in the air. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebration. சரி, என்றையா ஒரு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு நீங்க பதிலே சொல்லல. என்றையாவா? நிக்கி ப்ரோ, ஸ்ட்ரா ஹேட் தவிர who is your favorite character ஐயா? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா who is not your favorite னு கேட்டீங்க டக்குன்னு பதில் சொல்லியிருப்பேன். who is your favorite னு கேட்டீங்கன்னா நான் அந்த அனிமையை பார்க்கறதே வந்து ஸ்ட்ரா ஹேட்டுக்காக தான். ஸோ ஸ்ட்ரா ஹேட்டோட வாய்ஸ் வந்து கேவலமானதாலும் எனக்கு பிடிச்சி போச்சு, அது ஏன்னே தெரில. ஸ்ட்ரா ஹேட்டோட இன்னசென்ஸு, காமெடி அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும். ஸ்ட்ரா ஹேட்டை தவிர வேறு யாரையாச்சும் நீங்கள் வந்து பிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இவனை பிடிக்கும். அவன் பேர் வேற வந்து போச்சு, சாஞ்சியா, உசாப்பா, நாமியா, ராபினா இல்லையா? அப்பா அதான்யா இப்பதான் வருவானே, சமீபத்துல கூட வந்தானே. சமீபத்துல கூட வருவானா?
ஐயோ அவங்க அண்ணன் ஏஸ் ஏஸ் ஐயோ இவர் இப்பமே அது சிம்பிள் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. எனக்கு வந்து ஏஸ பார்த்த உடனே ஏஸ் தான் வந்து ஹீரோவா இந்த இதுக்கு இருந்திருக்கு. அவங்க வேற என் மைண்ட்ல இப்போ வந்து ஒரு கதைக்களம் ஓடிட்டு இருக்கு, ஒரு ஹீரோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் கூலா வரான். அந்த கேரக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவா ஆல்ரெடி நம்ம மைண்ட்ல இவன் கூலா இருக்கான்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிருச்சு. அந்த எபிசோட்ல வேணும்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, க்ரூமேட்ல இருக்க எல்லாரும் இவனுக்கு பதிலாக அவன் கேப்டனா இருந்திருக்கலாம், இவன் எப்படி இருக்கான் பாரு, அவன் பாரு செமையா இருக்கான், அந்த மாதிரி எம்பசைஸ் பண்ணி அப்படியே மைண்டுக்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க. எனக்கு பிடிக்காத கேரக்டர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நாமீன் கண்ண மூடிட்டு சொல்லுவேன் ப்ரோ. சுத்தமா பிடிக்காது அவளை. நீ வந்து ஃப்ரெண்டு, நீ இங்க பாரு, நீ வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னா நீ பிரச்சனையை தான் அவங்ககிட்ட சொல்லி அவங்களையும் கூட்டிட்டு போயிருக்கணும். அது அந்த அந்த ஒரு டெசிஷனே அது வந்து பிடிக்கல. நான் வந்து இதுக்காண்டி அனிமியவே அப்படி எழுதிருக்குன்னு சொல்ல, அந்த கேரக்டரே அப்படிதான் டிசைன்டு. சில பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கணும், பிடிக்காது. I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission. உனக்கு வந்து அவனுங்க எல்லாமே பண்ணுவானுங்களாம், ஆனா இவன் வந்து எதுவுமே சொல்லாம தூக்கி பிடிச்சிட்டு போயிடுவானா. அது இவனுங்க கப்பலை வேற அவ பாட்டுக்கு இவனுங்களை விட்டு போயிருந்தா பரவாயில்ல. It's fine. He and Ayaka are practically best buds. There's nothing to worry about. I see. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆள் எனக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. Let's go to the Kamisato estate. இவன் அவனுக்கு அவன் மூக்கை பத்தி பேசுனா எனக்கு பிடிக்காது. அவன் தான் காமெடி பீஸே ஃபன்னா இருப்பான். சாப் ஃப்ரூட்டை சாப்பிட்டுருப்பானே, கிளவுன் பைரட்ஸ் இன்னமும் இருக்கான் ப்ரோ. ராபினை பிடிக்கும் எனக்கு. ராபின் வந்து அமைதியா இருப்பா, கடமைப்பட்டிருப்பா. இவனுக்கு அவ சொல்லும் போதே நல்லா இருக்கும். நீ வந்து தப்பு பண்ணிட்ட, நீ தான் இனி என்னை கூப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லுங்க. என்ன தப்பு பண்ணிட்ட, என் உயிரை எனக்கு வந்து சாவணும்னு இருந்துச்சு, என் உயிரை காப்பாத்திட்டல, அப்ப நீ தான் சொல்லணும் நான் என்ன பண்றது அப்படின்வா. அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். கமிசாட்டோ எஸ்டேட்டுக்கு போகணுமா? பக்கி பைரட்ஸ், ஆமா ஆமா, சரியான பண்ண. ஸ்பாய்லரா பிரவீன் ப்ரோ இப்பதான் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? நான் வெறும் 140 எபிசோடு தான் ப்ரோ பாத்துருக்கேன். This place impresses me every time I come here. It's so magnificent but still so. என்னது ப்ரோ ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்? கமிசாட்டோ எஸ்டேட்டை பார்த்து வீக்கறானுங்களா? இதுக்கு முன்னாடி வந்ததே இல்லை எம்சி. We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, எல்லாத்தையும் உள்ள if we did கூப்பிடுறா. come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. All right then. We won't be long. நாங்கள் வெளியவே நிற்கிறோம், எங்களுக்கு உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. நர்வஸ் ஆகுறானுங்க. கமிசாட்டோ எஸ்டேட்டை பார்த்தா பயப்படுறானுங்க. Cascade. இவனுங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம், லோர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குன்னு நினச்சிருந்தா கமிசாட்டோ எஸ்டேட்டுக்கு காவலாளிங்களா வந்து இனசுமன்ஸை போட்டிருக்கக்கூடாது. லைக் இனசுமன்ஸ்னா ஷோகனேட்டோட ஆளுங்களை போட்டிருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் இவளே ரெசிஸ்டன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறவ. ஒன்று கமிசாட்டோ எஸ்டேட் கார்ட்ஸுக்கு வந்து வேறு யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருந்துருக்கலாம், லோர் பிரகாரம் இருக்குன்னு நினச்சிருந்தா. பட் வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படியும் வந்து அண்டர் ரைடன் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க போல. கென்ஷின் ஸ்பெஷல் ப்ரோ லைவ் ஸ்ட்ரீமா ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. இவன் எங்க பண்ணிட்டுக்கிறான்? போர்டை பார்க்காமலே என்ன தோக்கடிச்சிட்டான். யாரு கூட விளையாண்டு இருப்பான்? Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh. No, hey! Toma, would that happen to be the traveler? Idan traveler nu kekran. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. Pa. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato.
செம்மையா இருக்கான். என்னையா மச்சம்லாம் வச்சு டீடைலிங் கொடுத்துருக்கானுங்க தேவயானி மாதிரி. Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. ஏக்கா எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கான்டா. கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடினா அப்புறம் அப்படிதான் பேசுவா. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. ஏக்கா வெளியே போயிட்டாலாம். எந்த இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேங்க. Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit. It is most improper etiquette. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. பயந்துட்டியா குமாரு? Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be வர்ணிக்கிறா light. அயாட்டோட பிரசன்ஸ். You shower me with praise undeserved, my little guest. பட் ஆக்சுவலா எனக்கு நினைச்சிருந்தா பிளெயினா கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ, இந்த டீடைல் வைக்காமலே. கேரக்டர்ஸுக்கு தான் ப்ரோ எனக்கிட்ட ஒர்க் பண்றானுங்க, அதுதான் மணி. You shower me with your praise undeserved அப்படிங்க. ஏய் my little There is guest. no need to be quite so formal. This is a private residence, so please residence, relax. so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the questions. Paimon goes from polite to presumptuous in a split second. Multi-personality disorder. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. எந்த ரெண்டு கமிஷன் ப்ரோ? ஒன்னு கூஜோ கமிஷன், இன்னொன்னு யாஷிரோ கமிஷனா? Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, ஆமா யாஷிரோவும் கூஜோவும் போல. us too. ஓ யாஷிரோ வந்து ஒரு மாதிரி கல்ச்சுரல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால கமிசாட்டோ அயாக்கா வந்து கமிசாட்டோ கிளான், ஏன்னா கமிசாட்டோ கிளான் வந்து ஃபெஸ்டிவ்ஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ட்ரெடிஷன்லாம் பயங்கரமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கிறதுனால இவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணிடுவாங்க. Yes. And since the commissions are kind of the face of the almighty shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. ஏன்னா இப்போ தான் வந்து யாஷிரோ கமிஷன் பயங்கரமாக ஏற்றுவாங்கிச்சு இவகிட்ட கூஜோ கிட்ட. அது வேற ஒருத்தன் வந்து என் கூட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சுக்காமீன்லாம் வேற சொல்லி பாவம் அவன் கண்ணடிக்கிறேன், பொழைச்சு போவான்னு விட்டா. Right, makes sense. Two true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between 2 commissions are extremely rare. But these 2 truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. Huh? But அவன் என்ன சொல்றான் பாத்தீங்களா? யாஷிரோ கமிஷன் வந்து மோதிரம் போட்டு கல்யாணம் பண்ணும், குஜோ கமிஷன் வந்து தாலி கட்டி கல்யாணம் பண்ணும். இருந்தாலும் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரெடிஷனுக்குள்ளே வந்து கல்யாணம் நடக்கிறதும் ரொம்ப ரேர் தான். ஆனால் இப்படி என்ன பண்ணுறது, அவங்க ரெண்டுத்துக்கு பிடிச்சிருக்கனால இந்த ட்ரெடிஷன் ரெண்டும் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறான். பல சண்டைகள் இதுக்கு தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. Kujo, Hiragi. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister.
but she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you two care to join me? I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. நான் அவங்களதான் பார்க்க போறேன் வரீங்களான்னு கேக்குறான். We just agreed நாங்க தான் சேர்த்து வச்சது அப்படின்னா. That's all. Although wait, does that mean we அட மரமண்டையே நீ பண்ணதுனால தான் வெட்டிங் நடக்குது. பாய்மான் டோன்ட் ஓவர் எஸ்டிமேட் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன். ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் டிட்டர்மைன்ட் பை ஃபேஸ். All right then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my 2 guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. இவனுங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு ஸ்டார் தான் வித்தியாசம். மயிலாடுன்றான். Be still. ஒரிஜினலாக கென்ஷின் விளாண்டோம்னா அப்படி தான் இருக்கும். அப்படியே வந்து தலை அப்படியே மெதுவாக நடந்து போய் பின்னாடி வந்து எம்சிஎம் அப்படியே பேசிகிட்டே போவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் தான் யாஷிரோ கமிஷனரா, எத்தனை கொலை பண்ணியிருக்கீங்க, அதுக்குள்ளே விடிஞ்சிரும், ஓடிடுவோம். இவனுக்கு 2 பேரும் வெளியே நின்றுருக்கானுங்க. You're finally... Yashiro Commissioner! பதறாத. Who are these two? They're friends of ours. Paimon will do the introduction. So it's true. Well, there we have it. That's it then. So be it. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி மறட்டோம். Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. I'd be honored. Of course not. ப்ரோ டைலாக் தப்பாக போட்டாங்களா? கூஜோ கமிஷனுக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போறியான்னு கேட்குறான். அஃப்கோர்ஸ் சாருன்னு தானே சொல்லணும். அஃப்கோர்ஸ் நாட் அப்படின்னா பண்ண மாட்டேன்னு தானே அர்த்தம். தப்பாக போட்டானுங்களா இல்லை எனக்கு மீனிங் தெரியல. ரைட்டு, அஃப்கோர்ஸ் நாட்டுன்றான். அதுக்கப்புறம் ஐ பி ஹானர்டுன்றான். I guess this is where I... Goodbye then. ஏன்டா அழுகிறான்? Aw, cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you. ப்ரோ இவனுக்கு வந்து அவன் மேலே ஒரு கண் இருந்துச்சோ, இவனுக்கு அழுகிறான். அவங்க 2 பேரும் லவ் பண்ணி கிளம்பிக்கான். ஆனால் இவனுக்கு அவன் மேலே ஒரு கண் இருந்திருக்க மாட்டான் போலையே. நடுவில் ஒரு 2-3 டைலாக் கவனிக்கல. would you mind தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டீங்களேன்னு கேட்டான் தலை. அதுக்கு இவன் அஃப்கோர்ஸ் ஓகே ஓகே குஜோ கமிஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களா, வழி காட்டுறீங்களா, தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டீங்களே. ஓ அதை பார்க்கல. அதுக்காக வந்து அஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்னேன். இவன் எதுக்கு ப்ரோ அழுகிறான்?
என்னடா கூட்டு போறது நான் டிபி அடிக்கிறேன் ஆமா அதில் பையன் ஒன் சைடில் ஒரு இனசுமா ஸ்டார்டிங் பஸ்லேயே சொல்லும் ஓ அதனால தான் வெளியே விடல அழுகிறியா இவன் தான் ப்ரோ இவன் தானே ப்ரோ ரைடன் கூட சண்டை போடுவான் அட இந்த சைக்கோக்கும் அவளுக்கு தான் கல்யாணமா குஜோ காமாஜி ப்ரோ இவன் ரைடன் கூட சண்டை போடுவான் இவன் தானே அது யாஷிரோ கமிஷன் வந்து நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்து சண்டை போட சொல்லுவா சண்டை போட்டோன்னே சரி போ இதுக்கு முன்னாடி யாரும் எதிர்த்து கூட நின்னதில்லை நீ வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறா நின்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அனுப்பி விட்ருவா இவன் தானே அது இப்போ தான் உயிர் தப்பிச்சு வந்தேன் அது சரி இவனை மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு இதே கண்ணாடி மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாம் அதே என்பிசி தான் புது என்பிசி போட காசு இல்லை போல சேம் காய் தானா ப்ரோ அப்படிலாம் என்பிசி முக்கியமான என்பிசி வந்து மாற்ற மாட்டானுங்க ப்ரோ அதுவாக தான் இருக்கும் இவன் தான் நினைக்கிறேன் All right then. Please excuse me. I'll leave you to it from here. Okay. Thanks, eBay. தாங்க பாருங்க ப்ராக்ஸி கிளான் ஹெட்னு தான் இருக்கு ஏன்னா அவன் கிளான் ஹெட் தான் வந்து தப்பு பண்ணியிருப்பான் ரைடன் வந்து அவனை தூக்கிடுவான் இவன் வந்து அதுக்காக போய் பேசுவான் அதனால டெம்பரரியாக இவனை தான் வந்து லீடர் ஆக்கியிருப்பான் நான் கீழே பாருங்க ப்ராக்ஸி கிளான் ஹெட் வருது ஆமாம் ப்ரோ குஜாவோட மாஸ்டர் தான் வந்து தப்பு பண்ணியிருப்பான் I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. அவன் குஜோ கமிஷன் ப்ரோ குஜோ இவனும் குஜோ கமிஷன் தானே ப்ரோ தெரியலையே பேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கட்சின்னு பார்க்காதீங்க அந்த டயலாக்ஸில் பேர் வரும்ல அது இவனான்னு பாருங்க You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing. And Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now. You're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. இவன் தான் அதே ஆளு ஜோகோ நீங்கள் சொல்கிற ஒயிட் ஹேர் கிழவனும் இருப்பான் ஆமாம் ப்ரோ ஒயிட் ஹேர் கிழவன் வந்து லீடரு அவன் வந்து ஃபட்டுயூ கூட சேர்ந்து ரைடனுக்கு ரிப்போர்ட்ஸை மாற்றி அனுப்பிடுவான் ஸோ இது மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது
அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டொமைனில் அந்த ஃபைட் வரும். இவன் வந்து குஜாவோட ஹானரை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ரைடனோட சண்டை போடுவான். சண்டை போட்டு தான் அப்போ பொழைச்சி போன்னு விட்டுட்டு போவான். அப்படிதான் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? கல்யாண மாப்பிள்ளைக்கு டவுட் வந்துருச்சு. நம்ம சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ணுறோமா, இன்னும் கொஞ்ச நாள் லிவிங் டுகெதரில் இருந்துட்டு பண்ணிடலாமா அப்படின்னு. Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. மக்கள் 4 விதமாக பேச தான் செய்வான். அவனுக்கு என்ன தோணுதோ செய்யின்னு சொல்கிறாப்படி. So please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. ஆமாம், அவனும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பான்னா நம்மளை ரீட்டா விட்டு வெளியே விடாமல் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஃப்ராடு வேலை பார்த்துருப்பான். If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. நம்மள என்னென்னமோ பண்ண சொல்வான்ல, பேப்பர்லாம் I பொறிக்கிட்டு can see where சொல்வான். you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, நாயே நீ கேட்கலையா? அவ தான் கேட்டிருக்கா. See, first. Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. நேர்ல போய் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் bro. And you know what? I think it was about time. ஒளிவட்டம்லாம் வருது. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just wants some talking. ஐயோ பாய்வானுக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. இவன் மட்டும்தானா இல்லை லவ் பண்ணுற பூரா பயில இதே டைலாக் தான் சொல்லிட்டு தெரியும்.
Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kind of irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding. irritating இருக்குன்ற. Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. அவளை பார்க்க போவானு நினைக்கிறேன். He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. சந்தோஷமா இருக்கான். What do you think, traveler? He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. என்ன அப்ப அவ அப்படி பேசுற ஆள் இல்லங்கறான். Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. So that's how adventurers think. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. என்னடா கான்வர்சேஷன் அப்படியே வேற மாதிரி எடுத்துட்டு போறானுங்க. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. புகழ்ந்து பேசியிருக்கா. Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Huh. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take... If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. Well, life isn't always a smooth... இவங்க ரெண்டு பேத்தையுமே ஓகே இதான் கல்யாணம் பண்றாங்களா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கு போல. விழுந்துட்டான் பிரிட்ஜ் வலையில. எம்சி பாலிமர் சேனல்ல வர வரைக்கும் உழைப்பான்னு நினைக்கிறேன். பல பெண்களுடன் தொடர்பு. எத்தரின் லீலைகள் வேல்ராஜ் வாயில உழுவுற வரைக்கும். There is still much to prepare for the wedding. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? எல்லாத்தையும் கூப்பிடணும்னு கேட்டிருக்கானே. At the very least, we should send them invitations. I agree. Hello there, Yashiro Commissioner.
Shrikant waiting for Aga Paradise. As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come from the felicitations of the Kami-sama. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Nikki bro. All ladies entertaining guests right now. என்ன வயசான தாத்தா கூட எல்லாம் பேசுறீங்க மச்சுராவா? But please, do come in. We will arrange some tea and snacks. ஆயாட்ட ஸ்டோரி எப்படி போகுது? ஆனதே இல்ல. ஆயாட்ட சந்தேகப்படுறான். These two are dear. சந்தே ஆனா. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. When the time comes, we'll invite everyone in the clan. That sounds splendid. We'll leave you to it. நீ இன்வைட்டே பண்ணல. Commissioner. அவன் என்ன சொல்றான்? அவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணதுல சந்தோஷமா இருக்கு. அவ தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படினு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா நாங்க நேர்ல பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் கேக்கும்போது வேணான்னு சொன்னான். அப்புறம் நான் அதை ஜோக்குன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் ஓகே சொல்லிட்டா அப்படின்ட்டு இவன் சந்தோஷத்துல இருக்கான். ஆனா அதுக்கப்புறம் வரப்போற கான்சிக்வன்சஸ் பத்தி யோசிக்கல. அவளோட அப்பா வேற ஜெயிலுக்கு போயிருக்கான். இந்த சமயத்துல பார்த்து கல்யாணம் பண்ண போறான். அவன் என்னன்றான் இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றான். ஸோ கமிசாட்டோ ஆயாட்டோ வந்து கொஞ்சம் சந்தேகத்தில் இருக்கான். இது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவுனா இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற பிரச்சனை வந்து ரெண்டு பேரும் டேக்லேயே வந்துடுவாங்க. அப்படி இல்லாட்டி கஷ்டம். இது வந்து சந்தேகமாகவே இருக்கு அப்படின்னு பாயமான்னு சொல்கிறா. அதை எப்படி நீ சந்தேகப்படுற? இப்போ தானே வந்து குஜோ கமாஜி கிட்ட பேசிட்டு வந்தோம். அவன் வந்து எல்லாம் ஓகே தான் சொன்னான். எப்பயுமே ஒரு ஸ்டோரிக்கு ரெண்டு சைடு இருக்கும். அவன் சொன்னதை நம்பி நீ வந்து ஒரு முடிவுக்கிற. நம்ம போய் அவள்கிட்டே கேட்டுருவோம். வா எப்படியும் அவளுக்கு வந்து ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் சொல்ல போவோம்ல, அப்போ கேட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்யாணத்தை இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆக்கிட்டாங்க. லவ்வர்ஸ் தானே ரெண்டு பேரும். ஏன் இவ்வளோ Good to see you again. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு விஐபியோடயே வரியேன்னு கேக்குறான். என்னப்பா பண்றது? So you know the owner as well. டேய் மொத்த இனசமா எனக்கு தெரியும். போன வாட்டி யாரோட வந்தன்? போன வாட்டி ரைடனோட. போன வாட்டி என்ன இந்த ஆயாட்ட வச்சிருக்கீங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றா? ஆல்மைட்டி சவனோட டாங்கோ மில்க் சாப்பிட்டான். I see. You were involved in that. So you were involved in that. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with it. அங்க deep relationship la irka enna neenga. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. The flavor. அது ஆவி பறக்கறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு தோசை சுவானா வந்தா வருது. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. ஓ அங்க இருந்து கடையை ரீட்டோல போட்டுருக்கான். Thanks to you all. Branch. My business is finally ஒரு நாள் take off. பாருங்க இங்க கூட ப்ரமோஷன். அதாவது ஒரு நாட்டுடைய அதிபர் வந்து ஒரு கடையில வாங்கிட்டு போனாருன்னா கடை வந்து பிரான்ச் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி அப்படி பெரிய ஆளு. It gave me the confidence to decide. Raiden free promotion பண்ணிருக்கான். Creative cuisine from now on. ஒரு டாங்கோ மில்க் காசப்பட்டு ஒரு தொழிலதிபர் உருவாக்கியிருக்கான். On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary. Raiden கேண்டியே அவன சமர்த்தி வச்சிரலாம். One of my customers gave it a lot of thought. Finally came up with an all new business concept. Sounds interesting. இது பால் குடிக்கன போல இருக்கே. I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. Waiting for Kazuha guys. நம்மளும் இன்னும் 3 வருஷம் வெயிட். As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar and sunsettia. Soda dosha ready ஆயிட்டு. Hard to imagine, but who knows? What if I were to use ingredients you don't have here? Would that be okay? இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை. I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't. என்னோட இதுல வந்து எதை வேணா நீங்க கலந்து குடிக்கலாம் அப்படிங்கறான்.
1/2 கிலோ பால்டாயில் கலந்து குடிக்கணும் லிட்டர். Excellent. There are a few things I'd like to try. வார்னிஷ் கொஞ்சம். Lavender melon, வார்னிஷ் கொஞ்சம். சொல்லுங்க. வெறும் மெலன் சாப்பிட மாட்டா அப்படி. லாவெண்டர் மெலன் சாப்பிடுவா அப்படி. வெறும் புல்லு போட மாட்டா. சீ ஃபுல்லா சீக்ரஸ் அது என்ன புது பேரா இருக்குது. அவன் ரோட்டோரத்துல இருக்க அருகம்புல்ல கரைச்சி தலையில ஊத்திக்கிட்டு நல்ல நாள்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கான். ஆடி 18க்கு அருகம்புல் ஜூஸ குடிச்சுட்டு இவருக்கு சீல போய் தான் கிராஸ் எடுத்து வந்து கொடுக்கணும். I do indeed. Why? What's wrong? It's all about the experience. The taste is secondary. கல்யாணத்தை பாருங்கடா, நடுவுல ஜூஸ் கடையில நின்னு ஜூஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஐயோ என்கிட்ட வேற ஒப்பீனியன் கேக்குறானுங்களே. சீக்ராஸே சொல்லுவான், அருகம்புல் ஜூஸ் குடிப்போம். சீக்ராஸா? அருகம்புல் ஜூஸ் நீங்க குடிச்சிருக்கீங்களா நிக்கீரா? இப்பதான் குடிக்க போறேன். No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. கட்சீன். Here, your milk is ready. கேமரா கட்சீன். ஜூஸ் குடிக்கிறது இருக்க. பாய்மான் தொண்டையில சீக்ரஸ் மாட்டிக்கிச்சுங்கடா. But it tastes all right. ஸ்ட்ரால மாட்டிக்கிச்சான். Captures the essence of the ocean. ஓஷனோட எசன்ஸே இருக்கான். ரசிச்சு குடிச்சிருக்கான். Your review seemed pretty positive. But பாய்மான் Taste is your key concern, yes? Obviously. இதுக்கட ஊத்தி குடிப்பீங்களே. ஐயோ. எனக்கு சோறு தான் முக்கியம் பாய்மான். Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. We're just passing the time here though, right? Oh. Is there anything else to think about than what we're doing right now? One or two things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something. கல்யாணத்தை பண்ணி முடிக்க மாட்டேன். No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? அவன் சொல்லும் போதே எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கான்னு சொல்றானே தவிர அவளை சொல்ல சந்தோஷமா இருக்கான்ட்டு. Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan. But now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. ஓஹோ, கோக்ஸ் பாலிடிக்ஸா? இவளை கல்யாணம் பண்ணி அங்க கட்டி கொடுத்துட்டு இந்த கமிஷனை டேக் ஓவர் பண்ண ட்ரை பண்றானுங்களோ பிச்சைக்கார பயலுக்கு. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. அப்படி இல்லையா? I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. எப்படா இவன் வந்தான்? என்னையா எங்கந்தியா வரீங்க? keep a close eye ன்றான். எங்க இருந்து வரான்? என்ன ரிமூவ் மாதிரி ஷேடோல எங்க வச்சிருக்கானா? This is one of my most trusted members of the Shimotsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. ஆடா பாவி, இவ்வளவு நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தியா? Merely doing my duty, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, that milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. பாசம் என்ன அவன் வேலைக்காரனா இருந்தாலும் ஒரு பாசம். இவங்க ரெண்டு பேரும் அது நல்லா இல்லன்னு சொல்லி அவனுக்கும் ஒண்ணு கொடுத்து அவனை சாவடிக்க பாக்குறியான்னு.
Sir Kami-san, அவனுக்கு தான் பிடிக்குமே Hiraga's அப்புறம் previous என்ன engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. மீட்டிங் சேனல்ல கூப்பிடுறாங்க. Let's go and see Hiragi. Let's go. எங்கடா இருக்கா ஹிராகி? ஹிராகி சிசாட்டோ. பேர்லாம் நல்லா வைக்கிறீங்க. லவ் லெட்டர்லாம் கொடுத்திருக்கோம். கடைசில பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் சம்போ சிவசம்போ போட்டு கடைசில கடத்தி வச்சு ரெண்டு பேரும் ஏன்டா என் ஃப்ரெண்டோட கை கால்லாம் உடஞ்சு உங்களை சேர்த்து வச்சா டைவர்ஸ் வாங்குறீங்களா நீங்க? கட்டி வச்சடி. வெட்டுங்கடா ரெண்டு பேரும். என்ன ஆளே மாறிட்டா? அவதான் இந்த கிளானை வழி நடத்திட்டு I heard that Sir Kamisato had brought some guests. சந்தோஷமா தான் I இருக்கா. didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. மகத்துல சிரிப்பு இருக்கிற எப்ப கணக்கு எடுத்துக்கூட மனசுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you. உட்கார்ந்தெல்லாம் பேசுவாங்க. சார் கமிசாட்டோன்றா அவன் வந்தா மிஸ் கமிசாட்டோன்றா. Thank you. மரியாதை நிக்கிதுற. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. சந்தோஷமா தான பேசுறான். The Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us. தெளிவா தான் இருக்கா. நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது நம்ம பேசணும். Things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. போச்சு. அவன் ஏதோ சொல்லி மண்டையை கிளவி இருக்கான் கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஏட்டோ. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, really? Mm-hmm. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamachi. One side lover ulla pundi invite panni he finally went He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. ஏனா உன்னை லவ் பண்றான்டி. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. நிக்கி வரார சைடுல தாக்குறாரு. அவன் வந்து அவன் லவ் பண்றதுனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நடுவுல இருக்க எல்லா உண்மையான ஃபேக்ட்ஸையும் புட்டு வச்சுட்டு போயிருப்பான் போல. அது வரைக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளவு பெரிய ஃபேக்டர்னு நம்மளால தாண்டி வந்துடலாம் நினைச்சிருவான். இப்போ இவங்களுக்குள்ளே கன்ஃபியூஷன் உண்டாக்கிட்டான். He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi. It could be a disastrous move for me. எப்படி சொல்லிருக்கான் மதியா கரெக்ட்டா ஏட்டோட பாயிண்ட் சொல்லிருக்கான். It's just two families becoming one big family though, right? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into... I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Bro. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you.
But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Yo, rendu பேத்துக்கு யாரோ லெட்டர் போட்டுருக்காங்க. Huh? But then... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait. Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to... Right. ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரெண்டு பேத்துக்குமே லெட்டர் எழுதல. எவனோ ஒருத்தன் இவளுக்கும் அனுப்பியிருக்கான், அவளுக்கும் அனுப்பியிருக்கான். ஆனா அதுக்கு ரிப்ளை மட்டும்தான் ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி அமைச்சு நேரில் போய் பேசியிருக்காங்க. அதான் பொண்ணு வேற ஒருத்தன் போட்டது. ஈஸ்வர பாண்டியன் ஹாய் ப்ரோ. அது எப்படியோ அயாட்டோ சமாளிச்சிட்டான். யார் போட்டா என்ன, உள்ள இருக்க மேட்டர் தான் முக்கியம்ட்டு. ஆனா இங்க வெளியே தனியா வந்து ஏதோ பேச போறாங்க. அது எதுக்கு இந்த புல்லுலாம் பேசுறாங்க? Kujo Kamaji, Hayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what இந்த இடத்துல எத்தனை சம்பவம் நடத்துறாங்க? I'm pretty sure you have an idea. I've said everything I can given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible. If my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. அதாவது இவன் என்ன சொல்றான்னா, அவன் வந்து லவ் ஃபெயிலியர்ல தான் போய் சொன்னான். இதனால கரெக்டான பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கான். அவனுக்கே இந்த எண்ணம் தோணுதுன்னா அப்ப ஏன் வந்து ஹிராகியோட அபிஷியல்ஸ்க்கு வந்து தோணலன்னு? When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy.
far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge from the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? Yo, அவனே லெட்டர் கொடுத்துட்டு அவனே போய் பாயிண்ட் சொல்வானா பைத்தியங்களா? Should be back by now. Yes, sir. என்னையா கோக்ஸ் இவன் இப்படி பிரிடிக்ட் பண்றான்? ரெண்டு பேத்துக்கும் லெட்டர் கொடுத்ததும் அவனே தானா? அப்பனா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கான். ஆனா இப்ப போய் ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவுலயும் வந்து நீ பண்ணனா எவ்வளவு பிரச்சனை வரும்னு சொல்றதும் அவனே தான். எப்படி ரெண்டு வேளையும் அவனே பார்ப்பான்? I cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected, they cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. Sir, my Ayato has 45 crit rate and 200 crit damage, but he can't deal 15k damage per stack. Bro, எனக்கே பண்ண மாட்டான் bro. நான் கிட்டத்தட்ட 80 crit rate, 160 crit damage, 2100 attack அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். பண்ண மாட்டான். பஃப்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா வேணா பண்ணுவான். வேப்ல அதெல்லாம் பண்ணுவான். வேப்ரைஸு பெனட்டல்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவான். நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்துருந்து அப்படியே ரா டேமேஜ் எதிர்பார்க்கறதுக்கு பதிலாக டீம் ஒர்க்காக பாருங்கள். ஒன்று ஃப்ரீ ஸ்டீமில் போடுங்க நல்லா இருப்பான், இல்லாட்டி எலக்ட்ரோ சார்ஜ் டீமில் போடுங்க நல்லாவும் இருப்பான். எனக்குலாம் மேக்ஸிமமே 8000 அவ்வளோதான் பண்ணுவான். After Chisato's meeting with Shinojo, நீங்கள் வேறு கிரிட் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கீங்க. கிரிட் ஆகிறதும் கம்மியாக தான் இருக்கும். Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. Primo gems irundha kandipa vanum. No way. Whew. Lucky Paimon. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. இவனுங்க போய் அவள்கிட்ட பேசிட்டு வந்துட்டானுங்களா, அதனால இவனுங்களை ஃப்ரேம் பண்ணிடுவானுங்கன்றான். At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. வணக்கம் bro, Wolf bro. I will. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now.
4 பீஸ் பிளிசார்ட் யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ, இல்லாட்டி 4 பீஸ் வாண்டரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி சிமனாவா கூட யூஸ் பண்ணி ஆல்ட்ட மட்டும் போட்டு கிடக்கலாம். ஏய் இவனை வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்காங்கயா. நல்ல வெப்பனே இல்லை பிரதர். ஸ்டில் புல்லிங் ஃபார் 4 ஸ்டார் வெப்பன் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. காகியூச்சி அட்டாக் பர்சன்டேஜ், அதில் கொஞ்சம் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வரும், அது யூஸ் பண்ணுங்கள். எலக்ட்ரோ டீமில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லயன்ஸ் ரோவர் கூட யூஸ் பண்ணலாம், பிளாக் கிளிஃப் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து 80, 160, 2000 அட்டாக், 140 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன். பட் 4 ஸ்டார் வெப்பனுங்கிறதுனால ஒரு 1800 இல்லை 1900 அவ்வளோதான் வரும். நான் வந்து கிளாடியேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், பெருசாக ஃபார்ம் பண்ணல. 4 பீஸ் கிளாடியேட்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் அட்டாக் போனஸ் கிடைக்கும். அதான் நேஷ்னல் டீம் இருக்குல்ல ப்ரோ, அது யூஸ் பண்ணுங்கள். ரெய்டன், சிங்சு, பெனட்டு, ஷாங்லிங்கு, அதே டீமில் கான்னியோ போட்டிங்கனாலும் ஆச்சு. C6 இருக்கணுன்ட்டுலாம் அவசியம் இல்லை ப்ரோ. C6 இருக்கிற கேரக்டராக மட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை. ஷாங்லிங்கே இல்லையா உங்கள்கிட்ட? சுக்ரோஸ் இல்லையா? அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பிளாக் ஸ்வாட் வந்து கிரிட் டேமேஜ் வெப்பன் ப்ரோ, அட்டாக் கிரிட் டேமேஜ். பேசிவ் வந்து எனிமீஸ் யாரையாவது கொன்னீங்கன்னா பஃப் கிடைக்கும். அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும், பிகாஸ் சிங்கிள் டார்கெட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்கள் கொன்னதுக்கப்புறம் தான் பஃப் கிடைக்கும்போது அந்த பஃபே தேவையில்ல. பட் குரூப் ஆஃப் எனிமீஸ் இருக்கும் போது ஒரு எனிமியை கொன்னீங்கனாலே அந்த பஃப் ஸ்டாக் ஆகிட்டு வரும். இப்போ பிளாக் கிளிஃப் இருக்கான்னு என்கிட்ட இருக்காது. இந்த கர்மத்தை கூட கொடுக்கலாம் ப்ரோ. Upon damaging an opponent, increases crit rate by 80, maximum 5 stacks. A crit hit will remove all the stacks. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை செகண்டுக்கு ஒருக்கா நடக்கும்லாம் போடல. ஸோ எப்பெல்லாம் கிரிட் ஆகுதோ அப்போ கூட 2 ஸ்டாக் ஆனால் கூட 16 கிரிட் ரேட்டு. ராயல் ஸ்வாட் கூட யூஸ் பண்ணலாம், நல்லா தான் இருக்குது. நான் பிளாக் ஸ்வாட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓ பிளாக் கிளிஃப் கேட்கலையா, பிளாக் ஸ்வாட் கேட்குறீங்களா? பிளாக் ஸ்வாட் வந்து கிரிட்டு ப்ரோ. நான் வந்து இந்த வெப்பன் நினச்சிட்டேன். கிரிட் ரேட் அட்டாக்கு, அதுக்கப்புறம் நார்மல் அண்ட் சார்ஜர் அட்டாக்கு 20% பஃப் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அட்டாக்கு நார்மல் அண்ட் சார்ஜர் அட்டாக் போடுறீங்களோ அந்த நார்மல் அண்ட் சார்ஜர் அட்டாக் வந்து கிரிட் ஆகும் போது அந்த கிரிட் வேல்யூ உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதுல, அதுலேருந்து 60% வந்து ஹீல் ஆகும். இது வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நடக்கும். இது பெருசாக இல்லை. 20% நார்மல் அண்ட் சார்ஜர் அட்டாக் இருக்குது, கிரிட் இருக்குது, ரெண்டுமே எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக அதனால் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 20%, இவன் அல்ட்டை போட்டுட்டு ஸ்கில் போட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு 19%, கிட்டத்தட்ட இதுலேயே வந்து ஒரு 39% வந்துடுச்சு நார்மல் அண்ட் சார்ஜர் அட்டாக் பஃப்பு. ஸோ பார்த்தா இதுக்கு யுஞ்சின் வச்சுருந்தீங்கன்னா யுஞ்சின்ட்டு கொஞ்சம் பஃப் கிடைக்கும். இவன் டீமுக்கு டிஃபென்ஸ் பேஸ் பண்ணி நார்மல் அட்டாக் கூட்டுவா. பெனட் வச்சுருந்தா அதில் ஒரு பஃப் கிடைக்கும். இவ்வளோ பஃப் போட்டு இவனை வச்சு அடிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஃபிஷல் கூட, பெய்டோ கூட, சுக்ரோஸ், அனிமோ கேரக்டர்ஸ், ஃப்ரீஸு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்.
நிறையா இவன் எப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கான் ப்ரோ. நிறைய வெப்பன் சாய்ஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம், நிறைய ஆர்டிஃபெக்ட். இப்போ நான் வந்து எக்கோஸ் தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பெரிய டேமேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. கிளாடியேட்டர் இருக்குன்னா நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற கிளாடியேட்டர் தான் போட்டிருக்கேன். இருந்தால் கிளாடியேட்டர், அப்படி இல்லை பிளிஸார்டு என்கிட்ட சும்மாவே இருக்குன்னா பெருமா ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீமில் போட்டு பிளிஸார்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஃபெக்ட் சாய்ஸஸ் இருக்கனால ஸோ இது ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி ஒரு டீமுக்கு. தண்டரிங் ஃபியூரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோ சார்ஜில். பிகாஸ் தண்டரிங் ஃபியூரியில் வந்து எலக்ட்ரோ சார்ஜ் ரியாக்ஷன் ட்ரிகர்லாம் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா எலமெண்டல் ஸ்கில்லோட கூல்டவுன் குறையும். ஸோ 100% அப் டைம் மாதிரி இருக்கும் ஃபிஷலோட யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. ஷாங்லிங் சீட்டு ஓகேவா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ கான்சலேஷன்ஸ்லாம் கிடச்சிதுன்னா வச்சுக்கோங்க. கான்சலேஷன் C6 இருந்தால் தான் யூஸ் பண்ணுங்கிற கட்டாயம்லாம் இல்லை. சுக்ரோஸ்லாம் டெவலப் பண்ணி 4 பீஸ் எடிஷன் கொடுத்து வைங்க. Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. ஆமா நான் தான். Well, we take orders from our master. No. யாஷிரோ கமிஷனருக்கு முன்னாடியே கை தூக்குறான் ப்ரோ. என்ன வெப்பன்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்களோ. ஐயோ இந்த கொஸ்டுக்கு நான் என்னோட அயாட்டாவை எடுத்துட்டு வந்துருக்கூடாதோ. ஷிட், என்னோடதே கொடுத்துட்டானு. நீ என்ன பேட்டில் ஃபார்மேஷன் பண்ணி என்ன அடிச்சு. Think you can get away? Cascade. Mind the deluge. Be still. இப்படி கூட்டம் கூட்டமாக நம்பர் பார்க்கும்போது சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு. அல்ட்லேயும் சரியான டேமேஜ் விழுகுது ப்ரோ. 3000 விழுகுது பாருங்க அத்தனை பேத்து மேலேயும். லெவல் 6 தான் வச்சுருக்கேன். அதை லெவலப் பண்ணிங்கன்னா வேணால் உங்களுக்கு டேலி ஆகும் ப்ரோ. ஸ்கில் ஒரு 8 to 9K, இதில் ஒரு 4 to 6K வந்துடும். No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. I think I saw a key fall to the ground during the fight. சாவியை போட்டு போயிட்டானுங்க போல. In all the chaos, it must have been kicked to one side. What the? Hey, என்னடா இது? Oh, don't tell Paimon that. Let's follow it and see. டனுக்கினா அந்த கரடி மாதிரி இருக்குமே அதுவா ப்ரோ? ஆமா அதான். மறைஞ்சி தொலைஞ்சிட்டான் பைத்தியம் முடிச்சான். இது வேற எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியலையே ப்ரோ. இந்த கர்மத்தை எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிக்கிறது? சுக்ரோஸ்க்கு எதுக்கு ப்ரோ கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட்லாம்? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இஎம் இருந்தால் போதும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் இது யூஸ் பண்ணிங்க. த்ரில்லிங் டேல்ஸு அப்படி இல்லாட்டி எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 7 years யூஸ் பண்ணுவோம் பாப்பா. Oh, thank the gods, you're... யோ எங்கேயா இருக்கு? எவனோ ஒருத்தன் லெட்டர் அனுப்பிட்டு இவன் போய் உண்மையை சொன்னதுக்கு இவனை பிடிச்சி அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்கடா. எங்கள் பிளான்ல இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறியா அப்படின்ட்டு. இந்த குட்டியூண்டு ஏரியாக்குள்ளே எங்கேயோ இருக்கான் ப்ரோ. பாக்ஸ் தான் அங்கே இருந்தாலும் உடச்சிட்டனே. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Off we
வெளிச்சம் போடுறாங்க இருட்டுக்குள்ள. இத்தனை செடியில் லைட் எரிஞ்சு கிடக்குது. செடியெல்லாம் கூட பிச்சு பார்க்கட்டா. இதுக்கு மேல நான் செவுத்துக்குள்ளதான் ப்ரோ போனோம். Adventure time. என்ன ப்ரோ அடிக்கணுமா? ஓடிட்டான் திரும்பி. சாவி வச்சுட்டு போயிட்டான். Oh, thank the gods! Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. அவ்வளவுதான் உள்ள போட்டிருந்தா கல்லை மட்டும் கண்டால் அப்படின்றா. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on their behalf. ஷோகனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பவருக்காக இந்த மாதிரி ஷேடோஸ்ல இருந்து விளையாடுறது வந்து பிடிக்காது. ஆஸ் அ ஷோகனோட சர்வெண்டா வந்து இதுதான் வந்து என்னோட கடமை இந்த மேட்டரை சால்வ் பண்றதுங்கறோம். That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon. ஒளிஞ்சேரு வெளியே போயிராதன்றோம். Well, hey, the Yashiro Commissioner. Killed paya. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? Even the culprit. I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking?
Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Kanjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away. Let the song it sings lead you astray. IPS Vijay Kumara கூட இருக்கலாம்ங்கறது தான் அப்படி சுத்தி வளைச்சு இப்படி சொல்றான். I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of Matsura-ங்கிறது ஒரு clan போல. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? அடிச்சு இங்கேயே கொல்லுவேன்டா, ஜெயிலெல்லாம் போட மாட்டேன். This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out,
That's it. The wedding is a sure பத்திரிகை thing. அடிச்சாச்சு பத்திரிகை Even கொடுத்தா if it கல்யாணம் hasn't நடந்தே happened தான் just yet. I see. It seems like So suddenly we see eye to eye. I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato. You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryo Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. என்ன சண்டை ஓடும் என்பதை கிளம்பிட்டேன். What was all that? Paimon didn't follow at all. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. Broker வேலையா? கரெக்டாக இதோட நிறுத்தி வைப்போம். இப்போதைக்கு பிளானை மட்டும் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் போயிட்டு 160 ரெசின் இருக்கு, அதை எங்கேயாவது காலி பண்ணிட்டு வருவோம். என்ன பண்ணலாம்? டேலண்ட்ஸ் 6 பண்ணலாம். ஒரு ரைடன் பாஸ் போயிட்டு வரோம். ரைடன் வச்சு தான் அப்புறம் அடிக்க முடியுது என்னால். ரைடன் அடி தோத்துடுறேன். செஞ்சு விட்டா ரைடன். Opportunities to bat in the sunlight like this are... What is the situation? May knowledge guide you. I'll bring my seasonings. சீசனிங்ஸ் வச்சு அங்கே போனால் கண்ணில் மிளகா பொடி தூவி விட்றான்றா. அப்புறம் எனர்ஜி ரீசார்ஜிங் காணும். இப்போ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸே காணுமா? $140 $190 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ப்ரோ. எப்படி 140 ஆச்சு? இந்த இடம் இருக்கு, நோப்ளஸ் இருக்கு, ரீசார்ஜ் இல்லை. $16 ரீசார்ஜ் இருக்கு. இதில் இதில் 18 இருக்கா? 5 இருக்கு. $191 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. ஓ இப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Marriage is not the story of a marriage that will change power and trike. Thunder, shine down. Rain outlines your fate.
Nice and spicy. Illusion shattered. மத்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனா செத்துறேன் ப்ரோ. அந்த ஒரு பால் மாதிரி போடுறால, அப்ப என்ன பண்றா, எனர்ஜியும் சேர்த்து உறிஞ்சிடுறா நம்ம கிட்ட இருந்து. இதுல ஒரே ஒரு டைம் தான் கரெக்டா அடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா ரைடனே அடிச்சு. ஏய் மாட்டிட்டா. Let me weave you a verse. Teamwork is dreamwork. Now you shall perish. Your verdict is decided. This world, a fleeting shadow. Shine down. All desire can be broken. Body and illusion shattered. ஆவடிச்சிட்டா கிராதை. Rain outlines your fate. Witness the power. There is no escape. No. Purge all obstacles. Inazuma shines eternal. Witness the final calamity. Illusion shattered. இதுனா இவளை வச்சு அப்படியே ஒரே இதுல இருந்து தப்பிச்சிக்கலாம். மற்ற கேரக்டர்ஸ்னா கொஞ்சம் கடுப்பு. இதுக்கப்புறம் ஒரு பில்லர் போடுவா ப்ரோ. இதுல இருந்தும் இந்த எப்படி தப்பிக்கிறது இல்லை. இது ஒன்று போட்டுக்கிட்டே இருப்பா அடியில. இப்போ போடுவா பாருங்க சென்ட்ரல்ல நின்று. இது வந்து பில்லரை உடைக்க முடியுமான்னு தெரியல. போச்சுரா. Let me weave you a verse. Under all sight. அந்த அட்டாக்ல இருந்தும் இது வரைக்கும் தப்பிச்சதில்ல. பெனட்டை வச்சு அடிச்சுதான் பழக்கம். ஓ ரிவைவல் ஃபுட்ஸா? Inferior. அயாட்டோ எடுத்துட்டு போனேன். அயாக்கா எடுத்துட்டு போனேன்னு நினைக்கிறேன். ஜம்பா ப்ரோ நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பெனட் இருப்பான், அப்படியே அல்ட்ட போட்டு உள்ளுன்றேன். ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் அடிச்சிருக்கேன். அவ்வளோ ஒரு டைம் தான் அடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ட் தேவைப்படுச்சு, அடிச்சு ட்ரீம் இதாக அது போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். Rain outlines your. This world, a fleeting shadow. Weak. Shine down. Illusions are but distractions. There is no escape. Insolent. Thunder. Your verdict is decided. This world, a fleeting shadow. Into the fire. Illusion shattered. Pathetic. Witness the power of Google. Everybody, stand back. You're toast. This body is eternal. Now you shall perish. Shine down. Inferior. No, my sword. I'm going in. Let me weave you a verse. Inferior. Torn to oblivion.
escape. Perish. Illusion shattered. Inferior. Nice and spicy. Off we go. Eternity is in my hand. ஐயோ கடைசியா மொத்தமா போடுவான்னு தெரியலையேப்பா. கடைசியா மொத்தமா போடுவான்னு தெரியலையேப்பா. தெரியலையே. ஆக்சுவலா இப்ப பெனட்ரல் இருந்ததுன்னா முடிஞ்சிருந்துருக்கு. There is no escape. Rain outlines your fate. Huh? Rain cutter. Torn to oblivion. Absurd. Illusion shattered. Your toes. Only emptiness awaits. ஏதாவது ஒன்று கொடுங்கடா. கை ப்ரோ வேற ஏதான் ப்ரோ தந்துட்டு இருக்கானுங்க. வீக்லி ஒரு டைம் தான் கிடைக்கும். இதுலேயும் வந்து வேறு ஏதாவது தருவானுங்க. ட்ரீம் கேச்சர் வேறு என்டரில் ஃபஸ்ட்டு. ஜீன் காசுவா அயாக்கா ரொசாரியா யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. சாங்கி எனக்கு பதிலாக காயா மாற்றிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். அயாட்டோ யுஞ்சின் சாங்கியன் சாரி அயாட்டோ யுஞ்சின் காயா ரொசாரி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஹீலர் இல்லை. ஹீலர் இல்லாதனால ஒரு ஹீலர் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். மேபி டியோனா யூஸ் பண்ணலாம். ஃபுல் ஃப்ரீஸ் வேணுன்னா நீங்கள் யுஞ்சினை தூக்கிட்டு அயாட்டோ டியோனா காயா அதுக்கப்புறம் ரொசாரியோ யூஸ் பண்ணிங்க. கொஞ்சம் பொசிஷனலாக இருக்கும். ரொசாரியோட அல்ட்டை சுற்றி விளாடுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி காயா அல்ட் இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை. ஹீலிங்கும் இருக்கும். இது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ்லேயே இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி கான்யோ இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கான்யோ அல்ட்டை போட்டு இவன் அல்ட்டை போட்டு அப்படியே ஜாலியாக வேடிக்கை பாருங்கள். ட்ரீம் சால்வெண்ட் இல்லை ப்ரோ. டியோனா இல்லையா? அப்போ ஹீலருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா ஹீலர் ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஏதோ ஒரு ஹீலர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஹீலர் தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு க்ரையோ போங்க, இல்லை அனிமோ போங்க குரூப் பண்ணுறதுக்கு. அதான் அடுத்ததில் எலக்ட்ரோ ஹீலர் ஒன்று வருதான். அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டேசர் டீமில் வந்து ஒரு ஹீலரும் ஆன மாதிரி ஆயிரும். கோகோமி டீம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட. கோகோமி டீமில் கோகோமி ஹீல் பண்ணுவா, எலக்ட்ரோ சார்ஜருக்கு எனேபிளராக இருப்பா. இந்த டீமில் வந்து அந்த எலக்ட்ரோ கேரக்டர் ஹீல் வேறு பண்ணுமா. ஆனால் அதில் ஒன்று தான் புரியல, அவளோட ஹெல்த் குறையுமா மற்றவங்களை ஹீல் பண்ணும்போது. அது எப்படின்னு தெரில, பார்ப்போம். ஜாங்லி வச்சுருக்கீங்களா? ஈஸ்வர பாண்டியன் ஜாங்லி இல்லாடி பெனட்டை யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. பெனட் இருக்கான்ல, பெனட் யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லை பெனட் வேறு டீமுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஹீலர் யூஸ் பண்ணுங்க. டியோனாட தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் கிடைக்கும். அப்படி இல்லாட்டி தான் இவ்வளோ கூட யூஸ் பண்ணுங்க, தப்பு இல்லை. கரெக்டாக பரமா ஃப்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீலரே தேவைப்படாது. ஃப்ரீஸ்லேயே இருப்பானுங்க. கரெக்டான டைமிங்க்கு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீலரே தேவைப்படாது. மேக்ஸிமம் டேமேஜ் போடலாம் ஃப்ரீஸ் டீமில் மட்டும். ஏன்னா ஃபுல் ஃப்ரீஸ்லேயே இருப்பானுங்க.
மற்ற வீக்லி பாஸ் எதுக்கு போகிறதுன்னு தெரியலையே ப்ரோ. சும்மா எதுக்காவது போய் விடுங்கன்றீங்களா? கண்டென்ஸ்டு வேற 4 இருக்கு. புக்கு போவோம். விசிறி தான் புக்கு. ப்ரோ காணி இல்லாட்டி பரவாயில்ல. இது பார்பராவை கூட யூஸ் பண்ணுங்க வச்சுருந்தீங்கன்னா. பார்பராவும் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லாட்டி வேறு யார் ஹீல் பண்ணுவா? ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீமுக்கு ஹீல் இல்லாமலாம் ஆடலாம் ப்ரோ. கரெக்டாக விளாண்டிங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரீஸில் வச்சுக்கிட்டு. Rain outlines your fate. Illusion shattered. Gooba, get them! I let my guard down. Let me weave you a verse. Teamwork is strength. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. Rain outlines your. Nice and spicy. Shine down. அயாட்டோ, பெனட்டு, யுஞ்சின், ஜாங்லி யூஸ் பண்ணுங்க. நல்லாயிருக்கும். ஜாங்லி இல்லாட்டி சுக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ப்ரோ கேன என்ட்ரியோட அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதோட முடிக்கிறேன். இந்த டொமைனை முடிச்சுட்டு கண்டென்சர் போட்டு முடிச்சுட்றோம். நாளைக்கு வந்து கிங்டம் கம் ஆடுவோம். ஒரு 2 டேஸ்க்கு கிங்டம் கம் ஆடிட்டு அப்புறம் திரும்பி கென்ஷனுக்கு வருவோம். அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரைடே வந்து கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி போடுவோம். Time to act. Teamwork is strength. Witness the power of Gooba. Gooba, get them! There is no escape. Now you shall perish. இதுக்கு நடுவில் பீட்டா கிடச்சிதுன்னா அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும். பீட்டாவில் போயிட்டு ஏதாவது சும்மா நோண்டி பார்க்கலாம். கிடைக்காது. ஸ்டில் ஒரு ஆசை. கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி எண்டிங்கில் என்னையா நல்லதுக்கு காலம்? நல்லதுக்கு காலம் இல்லையா? நான் அப்புறம் சொன்னேன். இங்கே போனால் ஸ்டோரி கொஸ்ட் தானே ஆக்டிவேட் ஆயிருமோ? வேண்டாம்.
கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். புரியல ப்ரோ. என்னோட ஷாங்லிங் பில்டா ப்ரோ? ஷாங்லிங் என்கிட்ட டம்மியாக இருப்பா ப்ரோ. 4 பீஸ் எம்ப்ளம்மு வித் கேட்ச் R1 தான் ப்ரோ. கேட்ச் வந்து டெவலப் R2 கேட்ச் டெவலப் பண்ணோம். 4 பீஸ் எம்ப்ளம் வித் 224 எனர்ஜி. கண்டிப்பாக ரைடன் டீமில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுலேருந்து கொஞ்சம் எனர்ஜியை குறைச்சிட்டு ஒரு 180 அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபனல் பண்ணிக்கோங்க. குறைச்சிட்டு அதுக்கு பதிலாக அட்டாக்கு இல்லை கிரிட்டிக் டேமேஜ் கொஞ்சம் ஏற்றினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜ் எக்ஸ்ட்ரா வரும். சொன்னீங்க ஐயா எண்டில் ப்ரோ லாஸ்ட். அப்படியா? என்ன சொல்லி வச்சுன்னு தெரியலையே. பார்க்குறேன். எல்லாம் இறைவனிடையே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. எனக்கு வந்து கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேட்சி கருமத்தை எனக்கு வந்து கென்ஷின் பீட்டாவில் வந்து எனக்கும் ஒரு இடம் கிடைக்க வேண்டும் என்று இறைவனுடைய பிரார்த்தனை பண்ணுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் டீம். பாய் பாய். சியா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட். நமக்கு என்னைக்கு பீட்டாலாம் கிடச்சிருக்கு? காலங்காலமாக அப்ளை பண்ணித்தான் இருக்கோம். எல்லாரும் சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணால் கூப்பிட்டு கொடுத்துருவான். நைஸ். இப்போ எல்லாரையும் சேர்ந்து ஒரு 4090 பிரார்த்தனை சொல்லலாம்.